the great riding of Renfrew-Nipissing-Pembroke, which in its wisdom has elected me to be their Democratic representative in the 6 consecutive previous elections, is home to Garrison Petawawa, Canada's largest army base, training ground of the warriors. I appreciate the trust I've earned from our women and men in the forces, and I've got their back. During a question period, I asked the government a question regarding the health and safety of our troops. While I may have expected a lack of response from the since-removed Minister of Veterans Affairs, who is now the Minister of Indigenous Services, Canadians expect more for their soldiers and veterans. I implore the former Justice, now Veterans Affairs Minister, to become the advocate for veterans, the one they've been lacking in this Liberal government. My question referred to the decision by the Liberal Party to play politics with military procurement. The policy decision to play partisan politics relates to the fact that the budget has not been increased as was promised to the soldiers and veterans. In fact, it was cut by $8 billion. Promises to restore the funding after the federal budget is balanced do not count for anything, because we all know there is no plan to balance the federal budget. So what does that mean to the average soldier when military procurement budgets are cut? The public is only made aware of the high-profile cuts, such as the unfortunate parody that's being played out with the Vice Admiral Mark Norman show trial over naval ship procurement. There's also the decision to purchase second-hand junk from the Australians by acquiring their fighter jet cast-offs. Rather than proceeding with the second-hand fighter jet cast-offs, we should be holding a fair and open competition immediately. Defense budget cutbacks mean the health and safety of soldiers are compromised. For example, it's being brought to my attention that the health of soldiers has been shortchanged by the use of unqualified individuals to perform basic medical procedures. In this case, the procedure is a routine eye examination. Eye examinations are required as part of the universality of service standard all soldiers must maintain. But rather than employing a licensed ophthalmologist to conduct the eye examinations that are required as a part of the universality of service, a medical technician has done the testing for years. The bare minimum in eye care has been given. As an unqualified technician, the referral to a physician specialist, in this case an ophthalmologist, would not be made because the technician is not trained in eye health. For the most part, service members are not made aware of the regular eye exams being provided by the Canadian Armed Forces, are not being provided at the civilian standard level of care that would identify health concerns. Until a crisis occurs for the soldier, nobody knows anything. In this real-life example, service members, after experiencing vision difficulties, only discovered the nature of their vision losses after being diagnosed by off-base civilian medical professionals. And the tragedy of one case in particular is that the vision loss was preventable and would have been diagnosed in a timely fashion had a proper medical person being. Ministre de la Défense nationale. Merci, Monsieur le Président. Et juste pour rappeler à ma collègue que la question qu'elle avait demandé d'avoir des réponses dessus ce soir, c'était une question à propos de nos hommes et nos femmes de leur mission au Mali pour une mission du maintien de la paix, Monsieur le Président, et aussi qu'il n'y avait pas eu de débat et de vote sur cette mission en Chambre, Monsieur le Président. Alors, je pense que ma collègue connaît mieux que moi les règlements de cette Chambre, mais je vais m'en tenir à la question qu'elle demandait des réponses. Alors, c'est pour cette raison que je vais me tienne à la question qui avait été posée par ma collègue. Alors, Monsieur le Président, comme vous le savez, je suis très heureux que le leadership canadien sur la scène mondiale, en collaborant avec les Nations unies pour renforcer le maintien de la paix et la sécurité mondiale, est de retour, Monsieur le Président. Après des décennies de recul et des coupures de la part des conservateurs de Harper, nous nous engageons de nouveau dans le maintien de la paix en appuyant la mission des Nations unies au Mali et sur exactement ce que ma collègue avait posé comme question. Alors aujourd'hui, notre force opérationnelle aérienne fournit des évacuations médicales et du transport aérien tactique aux forces de l'ONU.
Et nous soutenons le processus de paix au Mali et nous adoptons une approche globale qui comprend des ressources diplomatiques et du développement ainsi que des ressources militaires avec la protection des civils au cœur de tous nos efforts. Évidemment, Monsieur le Président, la sécurité lors d'opérations et le bien-être des femmes et des hommes de nos forces armées sont de la plus haute importance. Bien que nous ne puissions pas éliminer tout risque, nous agirons toujours pour atténuer le niveau de risque auquel font face nos membres des forces armées canadiennes pendant leurs opérations. Notre gouvernement s'assure à tout égard que nos militaires aient l'équipement et la formation nécessaires pour leur mission et pour le Mali, cela inclut aussi des règles d'engagement adaptées pour réduire les risques à leur sécurité. Alors, nous sommes fiers du rôle que les Forces armées canadiennes jouent au Mali et de l'influence positive qu'elles ont aux quatre coins du monde. Et dans le cadre de l'opération Présence, Monsieur le Président, les Forces armées canadiennes confèrent des capacités de plus que nécessaires à la mission de stabilisation de l'ONU. Elles ont déployé, par exemple, une force opérationnelle d'environ 250 personnes. 2 hélicoptères Chinook et 4 hélicoptères Griffon sont prêts en tout temps pour réaliser des évacuations médicales sauvant des vies et fournir du transport aérien tactique aux forces de l'ONU au Mali. En date du 1er février, Monsieur le Président, 2019, notre force opérationnelle aérienne a effectué plus de 127 sorties dans 6 évacuations médicales. Elle a transporté plus de 4 600 passagers et plus de 340 000 kilos de fret. Et cette mission au Mali est une opportunité pour le Canada, encore une fois, de se démarquer sur la scène internationale à travers l'initiative ELSI. En effet, notre gouvernement comprend que la diversité et notre force est un élément essentiel du succès de toute mission et nous sommes très fiers que les femmes représentent maintenant 15 % du déploiement du Canada au Mali, ce qui est en vérité supérieur à la moyenne de l'ONU qui est de 4 %. Alors, le Canada est un leader mondial dans ce domaine et même si nous sommes fiers du progrès qui a été réalisé, nous savons qu'il reste beaucoup à faire pour augmenter la représentation des femmes parmi les forces. Alors, la députée d'en face, c'est très bien, Monsieur le Président. Nous avons été très ouverts et très transparents et notre engagement envers MINUSMA est pour une période d'1 an et la mission sera terminée à la fin du mois de juillet 2019. Nous en sommes très heureux de voir aussi que la Roumanie assumera ensuite ce rôle important au Mali, d'autant plus que cela va venir valider la pertinence dont nous avons convenu avec les Nations unies et nous assurons aussi qu'une rotation intelligente de déploiement en coordination avec nos alliés en tout temps en appuyant les efforts de maintien de la paix. Merci, Monsieur le Président. Pembroke. The tragedy of one case in particular is that the vision loss was preventable had it been diagnosed in a timely fashion. Now a soldier faces being assessed as medically unfit for duty and being involuntarily released from service and will have to prove the condition is due to his time in the military in order to get any pension. That's one soldier. How many other soldiers' health and well-being is being affected by these types of cuts that are invisible to the public until there's a problem? The health and safety of our women and men in uniform should be a #1 priority for the government. There's an opportunity for the new Minister of Veterans Affairs to make things right. She can either repeat the mistakes of the last Minister of Veterans Affairs or do the right thing and give veterans what was promised in the last election. Drop the empty PMO talking points and do the right thing. Lives depend on you. Thank you, Mr. Speaker. L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, encore une fois, la question que la députée avait posée pour ce débat d'ajournement n'est pas du tout la question dont elle parle. Alors, encore une fois, pour revenir sur ce que j'ai